Good morning, students. Now here we are also solve the problem number second. First of all, we are also read the problem carefully. From the following information, calculate gross profit ratio, net profit ratio, and net operating profit ratio. The particulars and rupees are also given. The net sales are also given rupees 5 lakh. Cost of goods sold are also given 3,50,000. Selling expenses rupees 12,000. Administrative expenses rupees 8,000. Interest income rupees 5,000. Loss on sale of old machine 12,000. 12,000. First one is we are also calculate the gross profit ratio. Gross profit ratio. Gross profit ratio is equal to formula gross profit divided by formula of the gross profit ratio is gross profit divided by sales into 100. Gross profit divided by sales into 100. Then in this given problem the gross profit is not given, then therefore we are also firstly find out the gross profit. Gross profit is equal to sales minus cost of goods sold. Sales minus cost of goods sold. Sales minus cost of goods sold is equal to our gross profit. Then gross profit is equal to sales is our 5 lakh. Sales is our 5 lakh minus cost of goods sold is given into the problem 3,50,000. Then gross profit is equal to rupees 1,50,000. 1,50,000. Then insert the such particular amount into the particular ratio. Then gross profit ratio is equal to gross profit amount is 1,50,000 divided by sales amount 5 lakh divided by sales 5 lakh divided by sales 5 lakh into 100 then GP ratio is equal to, that is called as the gross profit ratio. In short, GP ratio is equal to gross profit ratio is equal to 1,50,000 divided by 5 lakh into 100. Then our gross profit ratio is equal to 30%. Then second one is we are also calculate the net profit ratio and net operating profit ratio. Then second we are also calculate the net operating profit ratio. Second ratio we are also calculate net operating profit ratio. Net operating ratio profit ratio चा फॉर्म्युला काय तर net operating profit divided by sales into 100. Net operating profit divided by sales into 100. Net operating profit divided by sales. Not a gross profit. Net operating profit divided by sales into 100. This is the formula of calculation of net operating profit. हा झाला फॉर्म्युला आपला कुठला तर नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो फाइंड आउट करण्याचा फॉर्म्युला नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइडेड बाय sales into 100. Then first of all we are also find out net operating profit. Net
operating profit, net operating profit is equal to, net operating profit is equal to, how to calculate the net operating profit? The net operating profit काढताना gross profit मधून, gross profit minus ऑपरेटिंग एक्सपेन्सेस. मग या ठिकाणी ऑपरेटिंग एक्सपेन्सेस कुठले आहेत तर सेलिंग एक्सपेन्सेस येणार. लेस काय करणार आपण, सेलिंग एक्सपेन्सेस, त्यामधून आणखी लेस होतील ॲडमिनिस्ट्रेटिव्ह एक्सपेन्सेस, देन वी गेट नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट इज इक्वल टू, म्हणजे त्याच्यावरून आपल्याला नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट मिळू शकतो किंवा तो कॅल्क्युलेट करावा लागेल. नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट, net operating profit is equal to, gross profit is our 1,50,000, 1,50,000 हा ग्रॉस प्रॉफिट आपण काढला होता वर, मायनस सेलिंग एक्सपेन्सेस किती आहेत, सेलिंग एक्सपेन्सेस 12,000 आणि ॲडमिनिस्ट्रेटिव्ह एक्सपेन्सेस 8,000. सेलिंग एक्सपेन्सेस किती 12,000 ते मायनस होतील, परत मायनस काय होईल 8,000चा ॲडमिनिस्ट्रेटिव्ह एक्सपेन्सेस. मग नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट इज इक्वल टू, नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट इज इक्वल टू किती आला, 1,50,000 मधून 1,50,000 मायनस होतील 12 8 20,000, म्हणजे नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट इज इक्वल टू 1,30,000. हा आला नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट 1,30,000. त्यानंतर मग आपण ती अमाऊंट फॉर्म्युलामध्ये इन्सर्ट करूयात. नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट इज इक्वल टू आवर नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट 1,30,000 divided by sales, divided by our sales is 5 lakh, our sales is 5 lakh into 100, then we get the net operating profit is equal to, net operating profit is equal to 26%, I think so, 26%. This is our net operating profit. Then third we are also find out, third ratio we are also find out here. तिसरा रेशो आपल्याला काढायचा आहे नेट प्रॉफिट रेशो. नेट प्रॉफिट रेशो इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट डिवायडेड बाय सेल्स इंटू 100. हा झाला नेट प्रॉफिट फाइंड आउट करण्याचा फॉर्म्युला. आता या ठिकाणी आपल्याला नेट प्रॉफिट प्रॉब्लेममध्ये दिला आहे का, दिलेलं नाही, तर आपल्याला फर्स्ट ऑफ काय फाइंड आउट करावं लागेल, नेट प्रॉफिट फाइंड आउट करावं लागेल. नेट प्रॉफिट इज इक्वल टू, मग नेट प्रॉफिट काढत असताना कसं काढणार, नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आपण काढलेला आहे. मग आता इथं नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिटमध्ये नेट प्रॉफिट इज इक्वल टू नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट प्लस, आता याच्यामध्ये प्लस काय होईल तर नॉन ऑपरेटिंग इन्कम, आता नॉन ऑपरेटिंग इन्कम कुठला आहे आणि मायनस काय होतील, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेन्सेस ऑब्लिक लॉसेस, नॉन ऑपरेटिंग expenses oblique losses are also minus from the particular ratio. Net profit is equal to net operating profit, we are also find out 1,30,000, 1,30,000 आपला हा नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आहे, त्यामध्ये प्लस
नॉन ऑपरेटिंग इन्कम. मग नॉन ऑपरेटिंग इन्कम किती आहे, तर इंटरेस्ट इन्कम हा झाला नॉन ऑपरेटिंग इन्कम. म्हणजे व्यवसायाच्या ऑपरेशनच्या माध्यमातून, म्हणजे बिझनेसेस किंवा कंपनीचं ऑपरेशन काय असतं, प्रोडक्शन करणं, आलेला माल काय करणं, विकणं, हे झालं काय ऑपरेटिंग इन्कम. हा काय झाला इंटरेस्ट इन्कम, हा नॉन ऑपरेटिंग इन्कम. म्हणजे तो इन्कम काय करणार आपण नॉन ऑपरेटिंग प्रॉफिटमध्ये ॲड. इंटरेस्ट इन्कम किती आहे 5,000 ॲड होतील, मायनस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेन्सेस ऑर लॉसेस. मग याच्यामध्ये नॉन ऑपरेटिंग लॉस किंवा एक्सपेन्सेस काय, तर लॉस ऑन सेल ऑफ ओल्ड मशीन 12,000, तो आपण काय करणार मायनस करणार. म्हणजे 1,30,000 टू प्लस 5,000 टू मायनस 12,000 इज इक्वल टू किती आलं, 1,35,000 minus 12,000 is equal to, then our net profit is equal to net profit किती आपला 1,23,000, 1,23,000, 1,23,000. मग ही 1,23,000 आपण अमाऊंट इन्सर्ट करूयात नेट प्रॉफिट रेशोमध्ये. म्हणजे नेट प्रॉफिट रेशो इज इक्वल टू काय, नेट प्रॉफिट डिवाइड $5 lakh into 100 is equal to 24.6%. 4.6%. All these are also the ratios we are also find out as per the problem or as per the given information. म्हणजे हे झालं काय, या ठिकाणी आपल्याला जी इन्फॉर्मेशन दिली असेल त्याच्यावरून आपण ते रेशो काढलेले आहेत. म्हणजे तो कोणता रेशो काढला आपण, ग्रॉस प्रॉफिट रेशो काढला, नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो काढला, आणि तिसरा नेट प्रॉफिट रेशो या ठिकाणी काढलेला आहे. म्हणजे अशा पद्धतीनं हा आपला प्रॉब्लेम इथे कंप्लीट झालेला आहे. मग त्याचा फिगर्स करायचा जर प्रॉब्लेममध्ये नसेल तर, आणि नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट या ठिकाणी फाइंड आउट करायचं व्हेनेवर